Bismillahirrahmanirrahim. So today's topic is electric potential. Now, if you remember the potential, this word is not new to you. In work, power, energy, in this chapter, you studied something called potential energy, right? You studied this potential energy. Okay, this is quite similar to electric potential. Okay, but it is only applicable in case of charge. Okay, so let us revise a little bit what was potential energy. If you remember, if we have an object on the ground and if we lift it up, if we displace it, what will happen? To lift the body up to a certain height, we have done some work. That work, that amount of energy has been taken away from our body, right? We did some work, so we have lost some energy. Now we know that from the conservation law of energy, energy can neither be destroyed nor be created. It can only be transformed from one form to another. So the energy that we had has not been destroyed. Then where it went? We have lost it. It went from us. So if it went from us, where it went? It was stored in the body as potential energy. You remember this? Okay. So this is potential energy. Whenever we do some work on a particular body, we lose some energy and that energy is stored as potential energy within the body, right? Okay, that is potential energy. Now, what is electric potential? It is also quite similar. Okay, let us say an charge. Okay, it is a charge. So definitely around it, it will create an electric field, right? An area within which it will be able to apply force on other charged body, right? So let us say we have a unit positive charge. Unit positive charge. That means plus 1 coulomb. Unit means 1, positive means plus, and charge means coulomb. So our unit positive charge, it was. Now what we will do, we will bring it and point it at some point in the electric field. See, we are doing some work, we are displacing something. So whenever we will do this, we will lose some energy because we are doing some work. Now that energy will be stored in this charged body as potential energy, right? So this is electric potential. See, the work done to bring a unit positive charge from infinity to a point in an electric field is called potential of that point. Now, why we are mentioning of that point? If I bring to a different point, will the potential be different? Yes, the potential will be different because from infinity, if you bring the charge to this point, you will do a certain amount of work. But if I tell you to bring here, then definitely you have done a little bit more amount of work. So a more amount of energy will be stored there. So for this point, the potential is different. That is why different point have different potential. Because if you want to bring the unit positive charge to any particular point, okay, it depends that how much work you will do depending on the point. Okay, so that is why, okay, we will say that it is the potential of this point, a particular point. Okay, if you change the point, there is a possibility the potential will change, right? Okay, so each point has a potential of its own. Understood? Did you find the similarity? Whenever we do some work, then only what we get? Potential energy, right? Stored in the body. Here also we are displacing something, we are doing some work, so some potential energy will be stored in it. That is called the electric potential because this is regarding the charge. Okay. Achha. Now, what do we express electric potential with? V. Okay. The unit is volt. Okay, and the unit is also expressed with V, but this also written as joule per coulomb. Now why joule per coulomb, that one we will try to understand now. Okay, so let us say we don't have a unit positive charge, but we have a plus q coulomb charge, and to bring this to a point in an electric field, I had to do W amount of work. Now this W cannot be considered as electric potential because this is not for unit charge. Potential has to be for unit charge. So for Q, if I had to do W amount of work,
for 1 coulomb, I would have to do less amount of work, that is W by Q, right? So this is the work done for 1 coulomb. This is our electric potential, V. That is what I have written, the equation V equal to W by Q. Now, what is the unit of W? Work. What is the unit of work? Joule. Joule. And what is the unit of charge? Coulomb. Coulomb. So we can say the unit is joule per coulomb also. Okay. So 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. Okay. Understood? Anybody has any doubt? If you have any question in your mind, you may ask now, not after I move to the next topic. Nobody have any question, mashallah. Okay, so let us move to the next topic. So if you come to the next page, there is a topic that is similarity between two things. What are those two things? Similarity between potential and temperature and free surface of liquid. Okay. Similarity between potential, temperature, and free surface of liquid. Okay, similarity between potential, temperature, and free surface of a liquid. So at first, we will take a look at temperature. Okay, what is the significance of temperature? Let us say we have two bodies which are in contact with each other. Now, how can you decide whether there will be heat exchange or not? Will someone be giving up heat or will someone receive the heat based on what we decide? Do you know? Electron more. Huh? Based on what we decide? Sir, higher conductivity, right? No, based on temperature of the body. If I tell you that both of them are at 20 degrees Celsius, 20 degrees Celsius temperature, then you can say that, okay, they are at same temperature, there will be no heat transfer. Okay, no heat transfer. Always remember, when two bodies are brought into contact with each other, how can we decide whether someone will give heat or someone will receive heat or not? Will there be any heat exchange? How can we decide? We have to know the temperature. If the both of them are at same temperature, there will be no heat transfer. But what about if someone is at higher temperature and someone is at lower temperature? Now, will there be any heat transfer? Yes. Yes. Now there will be Yes, heat sir. transfer. And also we will be able to say who will give the heat. Can you tell me? This body? Yes, it is 30 30 degrees degrees. Celsius. Yes. 30 degrees You can Celsius say, will. looking at the temperature, we can clearly say who will give the heat and who will receive the heat, right? Correct? Okay. Now, let us take a look at free surface of liquid, okay? Sir, we can know how much heat will transfer. Yeah, there is an equation there to calculate that. That is Q equal to mx del theta. If you remember, we have studied this in effect of heat on matter and substance. In this one, when there is a bucket of water and we dropped ice in it. You remember?
the ice was receiving heat and the water was giving up the heat, and we used to find out the final temperature. We did this. Okay. Yes. Okay, now here let us say we have water in it. Okay, okay, but there is a stop cork. There is a valve, we can say. Okay, due to this valve the water is not being able to flow, but when I open the valve, now there is connection between this. So will there be any water flow? How can you decide? Pressure. How can you decide will there be any water flow? Water will be flowing from this side to that side or this side to this side. How can you decide will there be any water flow or not? By looking at the free surface of the liquid. Okay, by looking at free surface of liquid. If you see that the free surface of the liquid, they both are at the same level, then you can clearly say there will be no water flow, no liquid flow. No liquid flow or transfer. Better to mention flow. Okay, flow. Okay, so no liquid flow. But if I tell you that one of the free surface is higher, then there is water level difference, right? You can see that there is a difference between their water level. Then will there be any liquid flow or not? When I open this, Sir, yes, there will be liquid flow. Now can you tell me liquid will be flowing from this side to that side, or that this side to this side? Left to right. left to right. Right, very good. Okay, the liquid will be flowing from this side to this side, correct? When there is a difference between height in the water level, then there will be flow of liquid. So can you find the similarity between them? See, there is, when the temperature is equal, no heat flow. When the water level is same, no water flow. When there is temperature difference, there is heat flow. When there is water level difference, there is liquid flow. Similarity. We are talking about similarity between temperature, free surface, and potential. We understood about temperature and free surface. Okay, there is similarity, that when there is equality, no flow. When there is difference, there is flow. What about potential? Now let us understand it. Let us say we have a conductor. Okay, this is the two end of the conductor. Okay, two end of the conductor. If there is no potential difference, let us say this is point A, so this is potential of point A, VA, and this is point B, so potential of this point is VB. If I tell you that VA is equal to VB, okay, before that, if I ask you will there be any current flow, let us say this is an electric. I want to know whether there will be current flow or not. How can you decide whether there will be any current flowing or not? Because V are equal. Yes, VA and How VB can is you equal. decide? Looking at what? See, here Looking looking at a point. we could decide. Here looking at what we can decide that No, Points. points. not points, Potential. potential of the points. See, potential of the points, if they are equal, no charge flow. No charge flow. But if I tell you that no, they are not equal, VA is greater than VB, the potential of A is greater than potential of point B. Now you can say that okay, there will be current flow. Do you understand the similarity between these three things? Here স্যার আমাকে হিট ফ্লোটা একটু আরেকবার বুঝিয়ে দিবেন। তিনটাই আরেকবার বোঝাচ্ছি। দেখো, টেম্পারেচারের কাজটা কি? যখন দুইটা বডিকে আমরা কানেক্ট করি, ওকে, তখন এই দুইটা বডির মধ্যে কোনো হিট ফ্লো হবে কিনা সেটা আমরা টেম্পারেচার দেখে বুঝতে পারি।
যখন দুইটা ওয়াটার বারকে আমরা কানেক্ট করি তখন এখানের মধ্যে কোনো ওয়াটার ফ্লো হবে কিনা সেটা ওয়াটারের লেভেল দেখে, ফ্রি সারফেস অফ দ্য লিকুইড দেখে আমরা বুঝতে পারি। যখন দুইটা পয়েন্টকে আমরা একটা কন্ডাক্টর দিয়ে কানেক্ট করি, এই যে এটা হচ্ছে এ পয়েন্ট, এটা হচ্ছে বি পয়েন্ট, একটা কন্ডাক্টর দিয়ে এটাকে আমরা কানেক্ট করলাম। এখন এখানে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে কিনা সেটা আমরা বুঝবো পটেনশিয়াল দেখে, এই দুইটা পয়েন্টের পটেনশিয়াল। যদি দুটোটা পয়েন্টের পটেনশিয়াল ইকুয়াল হয়, লেট আস সে দুটোটা পয়েন্টের পটেনশিয়াল 5 ভোল্ট 5 ভোল্ট, no current flow will be there. But if there is potential difference between these 2 points, then we can say that yes, there will be current flow. Okay, so potential এটা আমাদেরকে কি বুঝতে হেল্প করে, whether there will be any charge flow or not. Temperature এটা আমাদেরকে কি বুঝতে হেল্প করে, whether there will be any heat flow or not. Free surface of the liquid এটা আমাদেরকে কি বুঝতে হেল্প করবে, whether there will be any liquid flow or not. বুঝতে পারছো সিমিলারিটিটা? পটেনশিয়াল আমাদেরকে একটা জিনিস বুঝতে হেল্প করে, টেম্পারেচারও আমাদেরকে কিছু একটা জিনিস বুঝতে হেল্প করে, এবং ফ্রি সারফেস অফ দ্য লিকুইড এটাও আমাদেরকে ইন্ডিকেট করে যে কোনো ফ্লো হবে কিনা। বিষয়টা কি বুঝে গেছে? এখানে এখানে কি ফ্লো হয়? হিট ফ্লো, এখানে লিকুইড ফ্লো, আর এখানে চার্জ ফ্লো। চার্জ ফ্লো মানে হচ্ছে কি কারেন্টের ফ্লো আর কি। বুঝতে পারছো জিনিসটা? এখানে যে জি কথাটা ওরা বলতে চাচ্ছে, আমি কিভাবে সেট করলে যে মানে এটা একদম মাঝামাঝি দেখাবে আমি না বুঝতেই পারতেছি না। যাই হোক, মোটামুটি একটা এখন বোঝা যাচ্ছে। Okay, so understood. This is the similarity between potential, temperature, and free surface of the liquid. I will send you a picture in your new book. I don't know whether it is there or not, but um, in the previous book it is there. So I will send you the picture. You can go through the article. Okay, now we are going to study electric potential of Earth. Electric potential of Earth. Okay, let us say we have a body which is positively charged. That means there is some extra proton, unbalanced proton, right? Now I want to make it neutral. Okay, this is positively charged. I want to make it neutral. What I have to do? I have to make a connection with the body with the ground. This is ground, okay? This is ground. So if I make a contact with the ground, you know what will happen? Some electrons will come. How many electrons are needed? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 electrons will come into the body from the earth and they will neutralize this unbalance. This will balance the unbalanced proton. So as a result, when you disconnect it, this will become a neutral body. Number 1 case. Now let us think about number 2 case. Let us say this is negatively charged. So I want to make it neutral. So somehow I have to take out this 4 electron, right? All I have to do is I have to make it come into contact with ground. Okay, somehow through a conductor, I will link it to the ground. You know, as a result, what will happen? All these 4 extra electrons will come into the ground, making this body neutral again. Okay, so what can we say about Earth? Have you noticed this interesting point? That Earth is acting like a bank actually. In our actual bank that we have in our real life, what it does? Let us say you have some extra money to keep it somewhere. You can go to the bank and keep it there. You have extra, you keep it there. If you need some money, like loan, you can go to the bank and take some loan according to your necessity. Earth is doing something like that. Somebody has extra proton, it needs the extra electron to balance them, so you connect them with earth. Earth is providing those electrons and making it neutral. In case of negatively charged body, they have extra electron, they need to give this electron. Okay, this extra electron they need to give it. So what we have to do, we have to make it come into contact with the earth. Earth will do, they will take the extra electron and make the body neutral. So can we say that the earth is positively charged or negatively charged?
Earth is neutral. Negatively. Negatively charged. Salman has asked a very important question, that is Earth neutral? Inshallah, we will get to know about that. Okay, what is the potential of Earth? Is Earth positively charged or Earth negatively charged? Actually, the potential of Earth is considered as zero. Why it is zero? Earth is actually considered as ocean of electron. Remember, Earth or ground, what we say, is known as the ocean of electron. Now, normally what we think, okay, I have given some electron to the Earth, so Earth has become negatively charged. Or sometimes what happens, we take some electron from Earth, so we think that the Earth has become positively charged. Actually, Earth never becomes charged. Why it is like that? Because Earth is ocean of electron. What we mean by ocean? A large amount of water, right? Now let us say someone is pouring a bucket of water into the ocean. Can you say that you have made any difference to the water of the ocean? No. No significant difference. Somewhere else, someone has taken out one bucket of water. Can he say that he made any difference to the ocean water? No. No significant difference. So Earth is something like this. In some places, Earth is ocean of electron. Some places, someone is giving some electron to the Earth, like pouring bucket to the ocean. Okay, water, a bucket of water to the ocean. It does not make any difference. It does not make Earth negatively charged. And somewhere else, someone is taking out a bucket of water. Like that, someone is taking out some electron out of the Earth. It is also not making any significant difference because it is ocean of electron. So that is why whenever you give some electron to the Earth, it does not actually make any difference of Earth. Whenever you take some electron out of the Earth, it also doesn't make any significant difference in the Earth's potential. So that is why the Earth is always considered to be neutral. Okay, it is the ocean of electron, but its potential is zero. Okay, potential is zero. So remember this one. Okay, Earth's potential is zero. It acts like a bank. Whoever needs electron, he gives electron. Whoever needs to deposit electron, he takes the electron. Okay, like what bank does. This is how I explain to myself. I think this explanation is easy to understand what is going on over here. Okay, so তোমাদেরকে ইলেকট্রোস্কোপের একটা এক্সপেরিমেন্ট যখন দেখাচ্ছিলাম, তখন ওখানে দেখছো যে মনে করো একটা চার্জড বডি আছে, এটাতে মনে করো এখানে নেগেটিভ চার্জেস, তুমি এটাকে নিউট্রাল করতে চাও, তাহলে কিভাবে করতে পারো? অল ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ টাচ ইট। তুমি টাচ করলে কেন এটা নিউট্রাল হয়ে যাবে? বিকজ তুমি এই যে কন্ডাক্টরটার মতো কাজ করো, ইউ আর স্ট্যান্ডিং অন দ্য গ্রাউন্ড, সো ইউ টাচ ইট, থ্রু ইউর বডি দ্য ইলেকট্রনস আর পাসিং টু দ্য গ্রাউন্ড, মেকিং দিস বডি নিউট্রাল। আবার মনে করো একটা পজিটিভলি চার্জড বডি আছে, you touch the body, it will become neutral. How it became neutral? When you touch the body, you became the connector between the ground and the body. So from the ground, some electron came and balanced the unbalanced proton, making it neutral. Previously, it was positively charged, some unbalanced proton. So when you touched it, some electron came from the ground and balanced the unbalanced proton. As a result, it became neutral. So তোমরা হয়তো ভাবতে পারো, স্যার আমাদের বডির মধ্যে দিয়ে চার্জ ফ্লো হয়ে যাচ্ছে। চার্জ ফ্লো হওয়া মানে কি? কারেন্টের ফ্লো হওয়া। তার মানে হচ্ছে আমাদের বডির মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বডির মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হলে তো আমরা মারা যাওয়ার কথা, তাই না? আমরা কারেন্টের শক খাই না মাঝে মাঝে? অনেকেই দেখবা ফ্রিজের উপরের যে পার্ট থাকে না, বা ওয়াশিং মেশিনের উপরের যে পার্ট থাকে না, সেখানে কিছু কিছু জায়গায় মাঝে মাঝে টাচ করলে তোমরা ইলেকট্রিক শক খাও, কারেক্ট কিনা? অনেকে এটা এক্সপেরিয়েন্স করছো। Yes, some people are there, right? যখনই এরকম আমরা টাচ করি, সাথে সাথে মনে হয় যে একটা শক খাইলাম। অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে জানো? ওখানে কিছু অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রন জমা ছিল, যেই মাত্র তুমি এটা টাচ করছো, ইউ বিকেম দ্য কানেক্টর বিটুইন দ্য গ্রাউন্ড এন্ড দ্য রেফ্রিজারেটর সারফেস। তখন এই যে তোমার মধ্য দিয়ে এই যে কারেন্টটা পাস হয়ে গেল, এই কারণে তুমি একটা ইলেকট্রিক শক ফিল করো। এখন তুমি বলতে পারো, স্যার ফ্রিজের উপরের পার্টটাকে টাচ করলে আমি ইলেকট্রিক শক খাই, বাট একটা পজিটিভলি চার্জ বডি, এটাকে যখন আমি টাচ করি তখন আমি এত শকটা ফিল করি না। কেন? কারণ হচ্ছে বিকজ ওইটার ইলেকট্রিসিটি অ্যামাউন্ট কম।
yes, the amount of charge stored in this body is very little. ঠিক আছে, এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ প্রোটন যেটাই বডিতে আছে, ইট ইজ ভেরি লিটল। এটা যখন তোমার বডির মধ্য দিয়ে পাস হয়, ইটস নট সিগনিফিক্যান্ট, কোনো ইয়ে করে স্যার না। তাহলে আমরা যদি লাইক কোনো ওয়্যারের কাজ করতেছি, মনে করেন যে না, আমরা শক খাওয়ার চান্স আছে, আমরা পা উপরে উঠে রেখে এটার কাজ করলাম, তাহলে শক খাবো না? না, এখানে একটা বিষয় আছে। এখানে তোমাকে ইনসুলেটর ইউজ করতে হবে। এই জিনিসগুলো তোমরা এখনো পড়ো নাই। 3 টাইপের ম্যাটেরিয়াল আছে: কন্ডাক্টর, সেমিকন্ডাক্টর এন্ড ইনসুলেটর। তোমরা অনেক জায়গায় খেয়াল করবা, ইলেকট্রিক ওয়্যারকে, এই যে মনে করো এটা ইলেকট্রিক ওয়্যার, এটার চারপাশে একটা মোটা ইয়ে দিয়ে দেয়, একটা পাইপের মতো জিনিস দিয়ে দেয়, একটা পাইপের মতো জিনিস দিয়ে কাভার করে দেয়। কি বলছে বুঝতে পারছো? এটা কেন করে? এই জিনিসগুলো হচ্ছে ইনসুলেটর। ইনসুলেটর হচ্ছে সেগুলা যেটার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিসিটি পাস হতে পারবে না। তুমি এখন মনে করো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ, একটা ইলেকট্রিসিটি তার অনেক নিচে দিয়ে গেছে, যেটা তুমি হাঁটতে গেলে তোমার গায়ের সাথে লাগার সম্ভাবনা আছে। তো তখন এটা কি করে, ওরা পাইপ দিয়ে এটা ইনসুলেট করে দেয়, সো দ্যাট এই ইনসুলেটরে লাগলেও থ্রু দিস ইনসুলেটর it will not allow you to come into contact with that wire, and the insulator does not allow the current to pass. তো ওয়্যার থেকে চার্জ তোমার বডিতে আসতে পারবে না, because that insulator is there in between. ওকে, তো এই কারণে তোমার ইনসুলেটর ইউজ করতে হবে if you want to protect yourself. ওকে, তো বাংলাদেশে অনেকে আছে সেফলি কাজ করে না, যারা মানে একটু বুঝো তো, একটু আলসেমির কারণে হয়তোবা একটু সেফটি শুজ বা সেফটি গ্লাভস এগুলো পরে না, ডাইরেক্ট কাজ করতে উঠে যায় ওই যে ইলেকট্রিক ওয়্যারের যে খাম্বাগুলো আছে ওগুলোতে। তখন এবার কি হয়, ওই ওয়্যার গুলা দিয়ে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ইজ ফ্লোয়িং। তুমি চিন্তা করতে পারো তোমার বাসার ফুল এসি, ফ্রিজ, টিভি সবকিছু ওই কারেন্ট দিয়ে চলতেছে। সো হাউ মাচ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ইজ ফ্লোয়িং থ্রু দোজ ওয়্যারস। সো ওখানে যখন কাজ করতে যাই, তখনই যখন ইলেকট্রিক শক খায়, what happens, it is not a small amount of charge like it is stored in this pen or some charge body that we have. What happens, large amount of charges pass through him, so as a result his body gets burned, because যখনই তোমার বডির মধ্যে দিয়ে কারেন্টের ফ্লো হবে, there will be some heat produced. এই জিনিসটা কেন হয় সেটা আমরা কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টার যখন পড়বো তখন শিখবো। there is something called resistance. এই রেজিস্ট্যান্স এর কারণে একটা বডির মধ্যে দিয়ে যখন চার্জ ফ্লো হয়, some heat is produced, এবং যখন লার্জ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ফ্লো হবে, large amount of heat will be produced, and as a result your body will get burned. একদম ফুল টপ টু বটম দেখবা যে ফুল বডি বার্ন হয়ে মাংসগুলো কালো হয়ে গেছে, এরকমও আছে। ওকে, মি আল্লাহ প্রোটেক্ট আস অল। স্যার বলতেছিলাম কি যে লাইক গ্লাভস ইউজ করলে গ্লাভসের কি ফায়দা যদি আমরা কারেন্টই খাই? গ্লাভস ইজ এন ইনসুলেটর। হ্যাঁ, ওটা কিভাবে? গ্লাভস ইজ ইনসুলেটর। তারপরে তোমাদের যে রাবারের যে জুতাগুলো আছে ওগুলো পরতে হবে। দেয়ার আর সো মেনি থিংস, আমি আসলে এত ডিটেইলস জানি না, but I know that if you use and take proper safety, use insulating gloves and shoes and clothes, then inshallah it is more safer to work with electric poles and electric wires. Okay, so this is electric potential of earth. I will send the picture of this electric potential of earth. Kindly go through this article also, and in the next class inshallah you may ask me question based on this. Somebody sent a message. Okay, yeah, Salman wrote something.